Good afternoon to all of you. Welcome back in series of lectures, Basic Civil Engineering. In last session, we have started unit number 4, and in that we have discussed about the surveying. Okay. Here, surveying is nothing but is an art or process to determining the relative positions of the points or objects on the earth surface. That is nothing but the surveying. Okay, and that can be done by measuring the horizontal distances, vertical distances, or maybe by measuring the angles and all those things. Okay, म्हणजे काय करायचंय आपल्याला, समजा जो जी काही सिटी वगैरे आहे त्या सिटीचं जर काही समजा आपल्याला सेंटर पॉइंट वगैरे लोकेट करायचं असेल, कुठून सिटीचा सेंटर पॉइंट लोकेट करायचा आहे, तर एक काहीतरी रिव्हर असेल किंवा एखादं टेम्पल असेल, तिथून जर काही सेंटर पॉइंट लोकेट करायचा आहे. ओके, तर ते त्या टेम्पल पासून ते त्या शहराचा सेंटर पॉइंट जो आहे तो किती डिस्टन्स वरती आहे, किती लॅटिट्यूडला किंवा किती लॉन्जिट्यूडला आहे, या गोष्टी ज्या आहेत त्या काय करायचं आपल्याला डिटरमाइन करायचं, आणि त्यालाच काय म्हणायचं, सर्वेइंग म्हणायचं. किंवा जे काय आपलं ही बिल्डिंग आहे, रूम आहे, ओके, त्या रूमची हाईट किती आहे बाबा, फ्लोरिंग पासून ते सिलिंग पर्यंतचा व्हर्टिकल डिस्टन्स किती आहे ते डिटरमाइन करणं म्हणजे सर्वेइंग आहे. ओके, सो for that purpose we have to go for the different measurements. Okay, and different methods are available to measure the distances or angles and other things. Okay, in ancient days we were using the pacing method also. आपण आता पण बघतोय बघा, जर काही तुम्ही क्रिकेट वगैरे खेळायला गेलेला असतील तर त्या दोन ज्या काही आपल्या विकेट्स असतात त्याच्यामधलं जे काही डिस्टन्स आहे ते आपण पावलं टाकत मेजर करतोय बघा, बरोबर आहे का नाही, त्याला काय म्हणायचं, पेसिंग मेथड. किंवा कधी कधी आपलं जर काही समजा जास्त डिस्टन्स असेल तर त्यावेळेस ते मेजर करण्यासाठी आपण काय करतोय, तर गाडीचं स्पीडोमीटर असते बघा, त्या गाडीचा स्पीडोमीटरचा आपण वापर करून काय करू शकतोय, तर 2 पॉईंट मधला डिस्टन्स मेजर करू शकतोय. अदरवाईज किंवा पॅसोमीटर म्हणून एक इन्स्ट्रुमेंट असते, ते आपल्या जस्ट खिशामध्ये ठेवायचं आणि मग नंतर आपण किती पावलं टाकणार आहे त्याच्यावरनं ते काय करते, तर ते डिटरमाइन करते. किंवा आपण लहानपणी तुम्ही चाक वगैरे खेळला असेल बघा, आपलं गाडीचं चाक असेल किंवा सायकलचं चाक असेल, ओके, तर त्या चाकाची जर काही पेरिफेरी आपल्याला माहित असेल, ओके, तर ते नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स किती होते 2 पॉइंट मध्ये ते डिटरमाइन करून त्याला मल्टिप्लिकेशन जर काय त्याच्या पेरिफेरीने केलं तरी पण आपण काय करू शकतो, तर ते डिस्टन्स डिटरमाइन करू शकतो. दॅट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ सर्वे. ओके, also we have discussed about the different purposes, objectives of survey as well as applications of survey. Okay, then after that we have seen about the principles of surveying. In that, 2 principles we have discussed. One is the to work from whole to the part, because of we have to avoid or prevent the accumulation of error. Okay, for that purpose always we have to go for to work from whole to the parts, means as per this principle whatever field is there on the periphery of field, we have to locate the control points first, we have to decide it. In that case we have to fix the control points over the periphery of the field, and then after that field we have to divide into the bigger triangles, and then after that smaller and smaller triangles. Okay, and triangulation is the principle. So here why we are going to choose triangles, because of triangle is a simple geometry. Okay, if we know the 2 things, any 2 things, we can determine its area as well as whatever remaining things are there. Okay, so we go for the preparation of the triangles in a surveying whenever we are using the to work from whole to the part. Anybody have any question? Prathamesh. Okay, if you have any doubt, question, if you have any query, then please put those queries in a chat box. Okay, second principle is there, that is nothing but the
to fix the point with respect to two known points by taking any two independent measurements. Okay, जर काही समजा आपल्याला दोन पॉइंट आहेत ते माहिती आहेत, पी आणि क्यू कन्सिडर केले तिथं, त्याच्यामधलं जे काही डिस्टन्स आहे किंवा त्याचं जे काही रिलेटिव्ह पोझिशन जे आहे ती माहिती आहे आपल्याला, आणि त्याच्यानुसार आपल्याला काय करायचंय, आर पॉइंट जो आहे तो फिक्स करायचा आहे. तर त्यावेळेस आपण काय करू शकतो, बाय मेजरिंग द लॅटरल डिस्टन्सेस और बाय मेजरिंग द angle and distances we can locate the third point. Okay, so as well as we have discussed about the classification of survey also. In that we have discussed about the plane surveying and geodetic surveying. Basically plane surveying is useful whenever the area of field is less than 260 square kilometer, and in that we are not going to consider the curvature of the earth. Okay, means whatever 2 points are there, if we join it, then whatever line we are getting, we are considering it is as a straight line. Okay, and if we have 3 points, then whatever 3 points, if we join, whatever triangle will be there, it will be plane triangle, and it's a summation of all the interior triangles will be equals to exactly 180 degree. Means should not be less than or more than 180 degree. It will get exactly 180 degree whenever we are considering the plane surveying. Okay, and whenever we go for the geodetic surveying, in that case area of field should be more than 260 square kilometer, and in that surveying we go for the consideration of curvature effect of the earth. Okay, means if we connect any 3 points, then whatever triangle we are getting, we are calling as a spheroidal triangle. Okay, and in that whatever summation of all the internal angles will be less than 180 degree or more than 180 degree. Never you will get the summation of internal angles is equals to 180 degree. Okay, so also we have discussed about the classification, or we can say types of surveying. Okay, other types of surveying are there, maybe in that what kind of instrument we are going to use for doing survey. According to that, types are there. In that compass survey, one prismatic compass is there or surveyor compass is there. Generally those compass are useful to measure the inclination of the survey line. Whatever you are observing here, PQ line, PQ is a survey line, PR is another survey line, QR is another survey line. Whenever we need to determine the angle between PQ line and PR line, then we have to use that prismatic compass or surveyor compass. Whatever prismatic compass is there, it works, okay, on magnetic principle. Okay, you know that whatever two poles are there, okay, two geographic poles are there, okay, north and south, and on which basis itself that magnetic needle is there. Okay, and to that magnetic needle also two poles are there, one is the north and another is the south. Okay, so with respect to north direction, we are going to measure the angles of the survey lines, and in that we are considering whatever angle we are getting is WCB, whole circle bearings. Means in that case its angle will be more than 90 degree. Okay, or less than 90 degree also. जो काय आपण कंपास यूज करतोय, तुमचा सिलेबस जो आहे तो आता अतिशय कमी केलेला आहे ह्याच्यामधला, कारण जुन्या सिलेबस मध्ये जो काय आपला कंपास, नंतर पुन्हा चेन सर्वे, मेट्रिक चेन, त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ लिंक्स, लिंकची लेंथ, किंवा त्याच्यामध्ये जो काही एरर होता त्याच्यावरती न्यूमेरिकल होते. नंतर पुन्हा जे काय आपलं लेवलिंग होतं बघा, लेवलिंगचा म्हणून एक पार्ट होता, जस्ट मी तुम्हाला इंट्रोडक्टरी पार्ट सांगतो त्याचा. ओके, लेवलिंग म्हणून एक पार्ट होता, त्याच्यामध्ये व्हर्टिकल डिस्टन्सेस जे आहेत किंवा लेवल डिफरन्सेस जे आहेत पॉईंट मधले ते डिटरमाइन करायचे होते बाय युझिंग द डम्पी लेवल. डम्पी लेवल म्हणून एक इन्स्ट्रुमेंट आहे, तुम्ही येता जाता जर रोडचं काम वगैरे चालू असते बघा, तर ते कामगार वगैरे त्या एक ट्रायपॉड लावलेला असते, त्याच्यावरती एक छोटस मशीन असते, इक्विपमेंट असते बघा प्लेस केलेलं, आणि त्याच्यातून बघत असते, पुढे एक आपली स्केल लावलेली असते बा, पट्टी. ओके, तर ते जे काही इक्विपमेंट आहे त्याला काय म्हणायचं, लेवलिंग म्हणायचं. लेवल किंवा डम्पी लेवल म्हणलं चालते, किंवा मग कधी कधी ॲटो लेवल असते ते.
त्या लेवलचा वापर करून काय करायचंय आपल्याला, तर जे काही ग्राउंडवरचे पॉईंट आहेत त्याची आरएल्स डिटरमाइन करायचं. आरएल म्हणजेच काय, रिड्युस्ड लेवल. ओके, तर त्यासाठी आपण लेवलिंगला जात होतो. त्याच्यामध्ये पण नंतर पण 8 मार्काचं न्यूमेरिकल विचारत होते. आणि जे काय पण कंपास सांगितलं तुम्हाला, प्रिझमॅटिक कंपास किंवा सर्वेअर कंपास, बाय युजिंग दॅट वी गो फॉर दी मेजरमेंट ऑफ दी अँगल्स ऑफ दी सर्वे लाईन्स. ओके, आणि त्याच्यामध्ये पुन्हा एरर येत होता. तो एरर जो आहे तो एलिमिनेट करण्याची प्रोसेस होती. ती यूज करून आपल्याला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करायचे होते. त्यावेळेस पण ते 8 मार्कला न्यूमेरिकल विचारत होते. परंतु हा जो काही सिलेबस आहे तो तुमच्यासाठी नाही आता, फक्त अप टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पर्यंत आहे. ओके, then next point is there, that is nothing but the geoinformatics. Geo is nothing but the earth. About that we have to discuss. Okay, in geoinformatics we have to study about the remote sensing, then GPS and GIS. Okay, GIS is nothing but the geographic information system, and GPS is nothing but the global positioning system. Okay, and another thing is there, that is nothing but the remote sensing. Geoinformatics is a science which develops and uses information science infrastructure to address the problems of geoscience and related branches of engineering. Okay, in geoinformatics, whatever problems are there, okay, maybe into the topography, or suppose topography is there of any particular region, and in that particular region what kind of development is going on, to keeping watch on that development. Okay, for that purpose also we use the geoinformatics. Okay, then after that, suppose we want to know the features in that particular locality, maybe man-made features are there or maybe natural features are there. So to identify the different kind of features as well as field and all other things, okay, or whatever we can say natural things are there, maybe river is there, then forest is there. Okay, so whatever things are there, to getting the information about it, we go for the geoinformatics. Okay, and this geoinformatic technology includes remote sensing, that is nothing but the RS, geographic information system, and global positioning system. Okay, so 3 parts are there, we have to discuss it. So firstly we will discuss about the remote sensing. Okay, here remote sensing, the science and art of acquiring information about objects from measurements made at a distance without any physical contact with the objects, is nothing but the remote sensing. Remote sensing is nothing but to getting the idea or to collecting the information about the object without being physical contact with that object. That is nothing but the remote sensing. Okay, एक्झॅक्टली मिनिंग काय बघा रिमोट सेन्सिंगचं, एखादी गोष्ट आहे किंवा एखादा ऑब्जेक्ट आहे, तर त्या ऑब्जेक्ट विषयी आपल्याला इन्फॉर्मेशन काढायचे, इन्फॉर्मेशन मिळवायचे, परंतु तो जो काय ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टला आपण टच न करता किंवा त्याच्या सानिध्यात न येता. समजा आपल्याला, तुम्हाला आता इथं बोर्ड वगैरे दिसते किंवा क्लासरूम आहे, फॅन आहे, फॅन फिरतोय तुम्हाला कळतंय, बरोबर आहे का नाही? फॅन फिरतोय हा कळतंय तुम्हाला, तर त्याचा स्पीड काय असेल, कुठल्या डायरेक्शनने फिरतोय, क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज, त्याचा कलर कुठला आहे, तुम्ही इझिली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करू शकताय का नाही त्या फॅनची. तसंच मी जे बोलतो आहे ते तुम्ही ऐकताय, ओके, किंवा तुम्ही मला बघताय, ते पण काय आहे, हे रिमोट सेन्सिंग आहे. ओके, म्हणजे आपला जो काही डोळा आई आहे, ओके, तो म्हणजेच काय आपला एक सोर्स आहे की त्याच्या थ्रू आपण काय करू शकतोय, तर ज्या काही इन्फॉर्मेशन आहेत त्या कलेक्ट करू शकतोय. कान आहे, कानाने आपण काय करतोय, ऐकतोय, जे काय बोलतोय करतोय ते. त्यावेळेस किंवा आपण एखादा ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्टच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन घेत असताना
त्या ऑब्जेक्टच्या सानिध्यात न येता जर काही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केली तर त्याला काय म्हणायचं, रिमोट सेन्सिंग म्हणायचं. ओके. किंवा जे काही तुम्हाला तो बोर्ड दिसतोय पुढं, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पंढरपूर, बी अवेअर ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ रॅगिंग, हे काहीतरी लिहिलेलं आहे, तुम्ही बघू शकताय. दॅट इज नथिंग बट दी रिमोट सेन्सिंग. तुम्ही त्याला टच केलंय का नाही केलेलं, तरी पण तुम्ही काय करू शकताय, ज्या काय त्या ऑब्जेक्ट बद्दल इन्फॉर्मेशन आहे किंवा डेटा आहे तो काय करू शकताय, कॅप्चर करू शकताय किंवा तुम्ही त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन गोळा करू शकता. ओके, त्यालाच काय म्हणायचं, रिमोट सेन्सिंग म्हणायचं. रिमोट सेन्सिंग रेफर्स to gathering and processing of information about Earth's environment and its natural and cultural resources through aerial photography and satellite scanning. Okay, uh, you know about the satellites and all those things. Okay, total 24 satellites are there orbiting in the universe. Okay, so whatever space is there in that, these satellites capturing the photographs, okay, at each and every time, and they are trying to provide that data to the data acquisition system. Okay, and after interpretation on that data, whatever outputs are there, maybe these outputs in the form of photography or maybe black and white pictures or videos and all those things. Okay, that is nothing but the remote sensing. Here, two types of satellites are there. Okay, satellite types based on orbits. Okay, one is the geostationary satellite and the second one is the polar satellite. Okay, sun synchronous satellites. Okay, here firstly we will discuss about the geostationary satellite. These satellites appear stationary with respect to the Earth's surface, and generally these satellites placed above the 36,000 kilometers from the Earth. Okay, here whatever geostationary satellites are there appears stationary with respect to the Earth surface. You will able to understand if you see figure number first. Okay, here this is the Earth and this is the satellite. Okay, so here whatever rotation speed is there of the Earth and that satellite is the same. Okay, so due to that it feels like that such type of satellites are in a stationary conditions. ओके, एकाच ठिकाणी आहेत असं आपल्याला काय होतंय, भास होतोय किंवा जाणवतंय. कशामुळं, तर पृथ्वीचा फिरण्याचा स्पीड आणि त्या सॅटेलाइटचा फिरण्याचा स्पीड जो आहे तो कसा आहे, बऱ्यापैकी सेम. ओके, तुम्ही इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स मध्ये रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी झाला का तुमचा कॉन्सेप्ट? येस सर. त्याच्यामध्ये बघा दोन ट्रॅक आहेत रेल्वेचे. ओके, रेल्वे मधून प्रवास करताय, ट्रेन मधून प्रवास करताय तुम्ही. ओके, तर जे काही त्या दोन ट्रेन आहेत त्या दोन ट्रेन एकमेकाच्या अपोजिट डायरेक्शनला मूव्ह होते, त्यावेळेस त्याची रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी जी आहे ती जास्त असते का कमी असते? जास्त असते. जर काय एक समजा 50च्या स्पीड नसेल, दुसरी 50च्या स्पीड नसेल, तर रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी किती झाली? 100 किलोमीटर पर आवर. ओके, कारण निगेटिव्ह तिथे काय होणार आहे? प्लस, पॉझिटिव्ह होणार आहे. बरोबर आहे का नाही? जर काही समजा असं असेल, दोन ट्रॅक आहेत त्याच्यावरून दोन ट्रेन ज्या आहेत त्या सेम स्पीडने चाललेल्या आहेत, दोन्ही ट्रेन ज्या आहेत त्या सेम स्पीडने चाललेल्या आहेत, तर तुम्हाला काय फील होईल की दुसऱ्या ट्रेन मध्ये बसलेला जो काही माणूस आहे आणि तुम्ही जे आहे ते दोघं एकाच स्पीडने चाललेलं असल्यामुळे तुम्हाला काय वाटतं की आपली ट्रेन जी आहे ती थांबले काही वाटते. म्हणजे स्टेशनरी कंडिशनला असल्यागत ते फील होते, परंतु ते ऍक्च्युअल मध्ये नसते ते. ओके, such type of satellites are nothing but the geostationary satellites are there. Okay, and whatever polar satellites are there,
passes closest to the poles and is able to cover nearly the whole earth surface in a repeat cycle. Here you can see whatever poles are there, okay, north and south pole. So these satellites passes near to the poles, and due to that it covers whole earth, okay, during its motion, okay, repeatedly. Such type of satellites are nothing but the polar satellites, okay. हे बघा, पृथ्वी जे आहे ती या डायरेक्शनने फिरते आणि हे जे आहे ते या डायरेक्शनने फिरते. Then earth observation satellites usually follow the sun synchronous orbits, okay. जे काही सॅटेलाइट्स आहेत किंवा अर्थ ऑब्झर्वेशन जे आहे या सॅटेलाइटने केलेलं ते सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट जे आहे ते काय करते तर प्रेफर करते किंवा फॉलो करते, ओके. तुम्हाला मगाशी जो एक कॉन्सेप्ट सांगितला होता बघा पोलचा, ओके, मॅग्नेटिक निडल आणि आपलं जे काही जिओग्राफिक पोल आहेत ते, एक नॉर्थ पोल आहे आणि एक साऊथ पोल आहे बघा, ओके. जिओग्राफिक पोल आणि आपलं जे काही मॅग्नेटिक निडल आहे, मॅग्नेटचे जे काही पोल आहेत ते दोन्ही एकाच डायरेक्शनला असतात का वेगवेगळ्या डायरेक्शनला असतात? माहिती का तुम्हाला त्याबद्दल काय? जिओग्राफिक नॉर्थ कुठे आहे? इकडल्या साईडला. पूर्व इकडं असेल तर कुठं? नॉर्थ इकडं असणार आहे. आणि जिओग्राफिक साऊथ या डायरेक्शनला. जर काही समजा ही माझ्याकडे मॅग्नेटिक निडल आहे ही, ओके, तर ह्या मॅग्नेटिक निडलचा नॉर्थ जो आहे तो कुणीकडे अट्रॅक्ट होणार? जिओग्राफिकच्या साऊथ कडे, बरोबर आहे का नाही? म्हणजेच बघा सहसा तरी त्याच्यावरती काय ते जे काही कंपास सांगितलं का तुम्हाला, तर त्या कंपास मध्ये एक सर्क्युलर रिंग असायची अल्युमिनियमची आणि त्याच्यामध्ये साऊथ डायरेक्शनला 0 मार्किंग असायचं. कारण का तर ही जी काही मॅग्नेटिक निडल आहे, मॅग्नेटिक निडलचा नॉर्थ पोल जो आहे तो जिओग्राफिकच्या साऊथ कडे अट्रॅक्ट होतोय आणि मॅग्नेटचा साऊथ पोल जो आहे तो जिओग्राफिकच्या नॉर्थ पोल कडे अट्रॅक्ट होतोय. त्याच्यामुळं आपण जे काही ऑब्झर्वेशन करत होतो त्यावेळेस झिरो जे काय मार्किंग होतं ते साऊथ डायरेक्शनला होतं त्याच्या, ओके. परंतु ते साऊथ जे काही दाखवलं होतं ते जिओग्राफिक पोलचं साऊथ होतं, ओके. परंतु आपण मेजर करत असताना मॅग्नेटिक नॉर्थ पासून म्हणजे जिओग्राफिकच्या साऊथ पासून आपण काय करत होतो तर ते मेजर करत होतो, ओके. ठीक आहे. Then working of remote sensing technique. Here you can see the picture. Here sun is there, okay. Whatever sun radiation or sun rays are there, it strikes on the object, okay. Then whatever these, we can say electromagnetic energy also, okay. If we consider sun as a source, okay, through the source we are emitting the electromagnetic energy continuously on the object about which we know the or we have to collect the information, ओके. त्याच्याबद्दल काय करतोय आपण तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जे आहेत किंवा एनर्जी आहेत ती आपण त्या ऑब्जेक्ट वरती रिलीज करतोय. जर काय आपलं प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल घ्यायचं म्हटलं, इथलं आपला डोळा जो आहे तो काय बघा सोर्स आहे, म्हणजे हा सूर्यासारखा आहे, बरोबर आहे की नाही? आपल्या डोळ्यातून जे काही वेव्ह वगैरे बाहेर पडतात त्या वेव्ह ज्या आहेत जो काही पुढचा ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्ट वरती जाऊन आढळतात, ओके. मग आढळल्यानंतर काय होणार आहे बघा, त्याच्यामधली सम अमाऊंट ऑफ एनर्जी जी आहे ती तो ऑब्जेक्ट जो आहे तो काय करून घेणार आहे, तो ऍब्सॉर्ब करून घेणार आहे. त्याच्यामधून काय एनर्जी आहे ती रिफ्रॅक्ट होणार आहे आणि सम अमाऊंट ऑफ एनर्जी विल गेट रिफ्लेक्ट, ओके. सो हिअर ऑल्सो दिस इज द सोर्स, whatever energy, electromagnetic energy is emitted through the source on the object. Here B is nothing but the object, or we can say target. So whatever the electromagnetic energy is there, it will strike on the object. Out of some amount of energy will get reflected
some amount of energy will get refracted and some amount of energy will get absorbed by the target or object. Whatever reflected energy is there, that these energies, okay, or that energy will get collected by the sensors. This is nothing but the sensor. Okay, रिफ्लेक्ट झालेली जी काही एनर्जी आहे ती सेन्सर थ्रू आपण काय करतोय, कलेक्ट करतोय. And we are going to provide that data to the processing unit. Okay, so after processing it or after interpretation, we have to store that data, and we have to go for the analysis of that data, and finally we are going to make available that data into the different forms to the users. Okay, means here we can use that data. Okay, you can write here users also. Okay, so टेक्निक ऑफ रिमोट सेन्सिंग वर्किंग इज लाईक धिस. याच्यामधून काय करतोय तर सोर्स मधून आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी आहे ती इमिट करतोय टार्गेट वरती, की ज्याबद्दल आपल्याला माहिती पाहिजे. ती एनर्जी आहे ती टार्गेट जो आहे तो सम अमाऊंट मध्ये ऍब्सॉर्ब करतोय, सम एनर्जी आहे ती रिफ्रॅक्ट होते आणि सम एनर्जी आहे ती रिफ्लेक्ट होते. रिफ्लेक्टेड झालेली एनर्जी जी आहे ती सेन्सर थ्रू आपण काय करतोय तर कलेक्ट करून घेतोय आणि ती नंतर पुन्हा कुठं पाठवतोय तर आपल्या जे काही ट्रान्समिशन युनिट आहेत, ओके, किंवा प्रोसेसिंग युनिट आहेत त्याला पाठवतोय. प्रोसेसिंग युनिट मधून नंतर पुन्हा काय करतोय तर आपण फॉर इंटरप्रिटेशन किंवा अनालिसिस पर्पज साठी नेक्स्ट फेजला पाठवतोय. आणि आफ्टर अनालिसिस म्हणजे अनालिसिस वगैरे कंप्लीट झाल्यानंतर जो काय आपला रिझल्ट वगैरे आहे तो आपण युजर्सला काय करतोय तर प्रोव्हाइड करतोय, की बाबा ह्या फॉर्म मध्ये आपल्याला रिझल्ट वगैरे किंवा आउटपुट जे आहे ते मिळालेलं आहे. मग हे जे काय आउटपुट आहे मे बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर असतील किंवा व्हिडिओग्राफी असेल, ग्राफ असेल, टेबल असेल किंवा अजून वेगवेगळ्या गोष्टी असतील. ओके, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ रिमोट सेन्सिंग टेक्निक. Is it over? झालं का रे बाबांना? चला, these are the different sensors are there. Okay, it is not necessary for you. Next point is there here, what can be seen from satellite images. Okay, in that here if you observe two images here, then you will found reservoir. Reservoir is nothing but pool of water, is nothing but the reservoir. रिझर्वायर माहिती का रे तुम्हाला? जे काही आपलं धरण वगैरे असते बघा, धरणाचा जो काही बांध असतो म्हणजे जे काही ग्रॅव्हिटी डॅम असेल किंवा बॅरियर असेल, त्या बॅरियरच्या पाठीमागे स्टोर केलेलं जे काही वॉटर असते त्याला काय म्हणायचं? रिझर्वायर. किंवा तळ बांधलेलं असते बघा, ओके, तळ्याची जी काही बॉडी असणार आहे, ओके, त्याच्या आतमध्ये जे काही पाणी सामावलेलं असणार आहे त्याला काय म्हणायचं? रिझर्वायर म्हणायचं. ओके, देन रिव्हर कोर्स, river configuration, okay, how it is there, okay, how streams are get connects to the
rivers and all those things. Streams म्हणजे काय, ओढे किंवा नाले. ओके, फ्लड प्लेन. ओके, म्हणजे जिथं काय आपलं फ्लड कंडिशन जी काय आहे. ओके, त्याच्यामध्ये बेसिकली जे काही सॅटेलाइट इमेजेस आहेत, ज्या पर्टिक्युलर रिजनचं आपण इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग करतोय, तिथं जे काही आपलं सॅटेलाइट आहेत, त्या सॅटेलाइट थ्रू जे काही कॅप्चर केलेले पिक्चर आहेत, तिथले जे काही फीचर्स असतील ते ऍज इट इज तुम्हाला इथं बघायला मिळतील. ओके, देन हिल्ली टेरेन विथ फॉरेस्ट, ऍग्रिकल्चरल लँड. ओके, देन डेल्टा, इथे जे काही आपण फॉर्म होते बघा, हे असं रिव्हरला वगैरे, डेल्टा, river courses, then coastline, then mangrove forest, wetlands, water turbidity. ओके, ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सगळ्या तुम्ही काय करू शकता, याच्या थ्रू बघू शकता. ओके, the next point is there, that is nothing but the applications of remote sensing. Here firstly we are going to discuss application of remote sensing about agricultural field. Okay, in that first application is there, that is crop production forecasting. Okay, what kind of crops we are going to taking. Okay, then after that how much its production is there, that also to determine it, for that purpose also we can go for it. Assessment of crops, crop damage and crop progress. ओके, म्हणजे तुम्हाला मगाशी काय सांगितलं मी, की बाबा एखाद्या रिजन मध्ये जे काही मॉडिफिकेशन होते किंवा जे काही डेव्हलपमेंट होती, त्याच्यावरती आपण काय करत जातोय, तर वॉच ठेवत जातोय. ओके, म्हणजेच काय, जशी आपल्या क्रॉपची ग्रोथ होत राहते, तशी आपण काय करू शकतो, त्याची ग्रोथ जी आहे किंवा प्रोग्रेस जी आहे ती कशा पद्धतीने चालू आहे, किंवा त्याला कुठले डिसीजेस वगैरे लागलेत का, काय डिसीजेस वगैरे आहेत का त्याच्यामध्ये. ओके, किंवा आपण कधी कधी काय म्हणूया बाबा, तर जे काही आपले क्रॉप्स आहेत त्याच्यामध्ये डिसीजेस जे आहेत ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी पण आपण रिमोट सेन्सिंगचा वापर करतोय, की जे आपल्याला नेकड आईने दिसणार आहेत. ओके, त्याच्या आधीच्या कंडिशन जे असणार आहेत त्याच वेळेस आपण काय करू शकतो, तर हे जे काही डिसीजेस आहेत क्रॉप मध्ये वगैरे ते तर आयडेंटिफाय करू शकतो. किंवा अजून ह्याचं एक ऍप्लिकेशन म्हटलं तर काय होईल बघा, रिमोट सेन्सिंगचं ऍप्लिकेशन. जर काही समजा फॉरेस्ट आहे आणि फॉरेस्ट मध्ये जर काही समजा आग वगैरे लागलेली असेल, आपल्याला आग लागलेली कधी कळते, ज्यावेळेस स्मोक वगैरे जे आहे ते बाहेर आपल्याला दिसायला चालू होतोय, त्यावेळेस आपण म्हणणार की बाबा आग लागली. परंतु थ्रू रिमोट सेन्सिंग ज्या वेळेस आग लागते त्यावेळेसच्या टाइमला आपण लगेचच काय करू शकतो, डिटेक्शन करू शकतो की बाबा या फील्डमध्ये या ठिकाणी आग जी आहे ती लागलेली आहे. ओके, तर ते डिटेक्शन ऑफ द फायर इनटू द forest and all those things, that is the application of remote sensing. Then after that horticultural cropping system analysis. हॉर्टिकल्चरल क्रॉपिंग म्हणजेच काय असते, जे काय आपलं बोरीची बाग असेल किंवा नंतर पण आपलं काय म्हणायचं ते लिंबोनी असेल, ओके, किंवा आंब्याची बाग असेल, हे जे आहेत ते हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स आहेत. ओके, तर त्यांची क्रॉपिंग सिस्टीम जी आहे ती अनालिसिस करण्यासाठी, किंवा डाळिंब असेल, पोमेग्रॅनेट असेल, ओके, ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावर त्या गोष्टीचा अनालिसिस करण्यासाठी आपण रिमोट सेन्सिंगचा वापर करू शकतो. क्रॉप आयडेंटिफिकेशन म्हणजे कुठल्या प्रकारचा क्रॉप जो आहे ते आपण आयडेंटिफाय करू शकतो. देन क्रॉप एकरेज एस्टिमेशन मीन्स हाऊ मच yield we will get, that also we can determine it through the remote sensing. Identification of pests and diseases, infections. Okay, then soil moisture estimation means how much quantity of water is available into that particular soil, we can easily determine by using the remote sensing technique. Okay, moisture contents are nothing but the water contents. Okay, irrigation monitoring and management, जे काय आपण वॉटर वगैरे सप्लाय करतोय. काय चालू रे दोघांचं. Then identification of problematic soil. Okay, next application of remote sensing is there, that is nothing but the identification of problematic soil. Here generally
whatever kind of structure we are going to construct related to the civil engineering or any other field. For that, type of soil is important part, and whatever its characteristics and properties are there, we should know it. Okay, so by observing itself, we can say whatever soil is there, it is problematic or not for the construction of the any kind of building or not. Okay, so to identify the problematic soil, also we can go for it by using the remote sensing concept. Then crop काय रे ते deficiency detection. नाही नाही, क्रॉपच्या नंतरचं काय आहे ते? न्यूट्रिशंट न्यूट्रिएंट ना, crop nutrient deficiency detection. Okay, whatever nutrients are there into the crops are available or not, or available in how much quantity. Okay, then flood mapping and monitoring. Okay, during rainy season whatever flood is there, okay, तो जो काही फ्लड आहे तो कुठपर्यंत जाईल किंवा कुठपर्यंत गेल्या वेळेस आला होता वगैरे. ओके, ह्या ज्या काही गोष्टी ज्या आहेत त्या पण आपण इझिली काय करू शकतो, रिमोट सेन्सिंगनी आयडेंटिफाय करू शकतो किंवा त्याच्यावरती मॉनिटरिंग करू शकतो. अँड देन आफ्टर दॅट वॉटर रिसोर्सेस मॅपिंग. ओके, व्हॉटएव्हर वॉटर रिसोर्सेस आर देअर, मॅपिंग ऑफ दीज वॉटर रिसोर्सेस वी कॅन गो फॉर इट. ओके, त्याच्यामध्ये मग काय आपलं डॅम्स असतील किंवा रिझर्वायर असेल तर रिझर्वायर मध्ये जे काय पाण्याची पातळी जी आहे ती बाबा कुठल्या ह्याच्यामध्ये स्टोरेज रिझर्वायर आहे त्याच्यामध्ये डेड स्टोरेजच्या खाली आहे पाण्याची पातळी का वरती आहे लाईव्ह स्टोरेज मध्ये का मग आपलं अजून सरप्लस मध्ये आहे वगैरे. ओके, ह्याच्या किंवा धरण वगैरे भरले की नाही भरलंय, किती भरलंय, काय भरलंय ते आपण काय करू शकतो तर इझिली डिटरमाइन करू शकतो बाय युजिंग द रिमोट सेन्सिंग टेक्निक्स. ओके, देन application of remote sensing in civil engineering. Here, first application is revision of existing toposits. Okay, जे काय आपलं प्लॅन्स वगैरे किंवा आपल्या ज्या काही बिल्डिंग्स वगैरे आहेत त्या बिल्डिंगचा आपण काय करू शकतो तर प्लॅन्स वगैरे डेव्हलप करू शकतो किंवा प्रिपेअर करू शकतो एक्झिस्टिंगचं किंवा जे काही टोपोग्राफी आहे. ओके, एखाद्या पर्टिक्युलर रिजन मध्ये वगैरे तर तिथं कुठल्या टाईपच्या बिल्डिंग आहेत किंवा रोड वगैरे जे आहेत त्याचं सगळं जे काही इन डिटेलिंग आहे ते आपण काय करू शकतो तर करू शकतो विथ बाय युजिंग द रिमोट सेन्सिंग. देन आफ्टर दॅट अलाइनमेंट ऑफ न्यू हायवेज अँड railway lines. Here, whenever we have to decide the center line of the highway or road or railway line, before going to on field, okay, means ज्या एरिया मधून आपला रोड जो आहे किंवा दोन जे काही डेस्टिनेशन आहे त्याच्यामधला जो काही एरिया आहे त्या एरियावरती आपण न जाता डायरेक्टली आपण थ्रू दी रिमोट सेन्सिंग we can fix the alignment or center line of that highway or railways. Okay, याच्यामध्ये काय केलं जातंय तर जे काही टोपोग्राफी आहे इन बिटवीन द टू स्टेशन्स ते आधी कन्सिडरेशन केली जाते. कुठं हिल आहे, कुठं व्हॅली आहे किंवा कुठं रिव्हर आहे, या सगळ्या गोष्टींचा आपण काय करू शकतो डीपली स्टडी करू शकतो आणि त्याच्यानुसार आपण एका जागेला बसून काय करू शकतो तर जो काय आपला हायवे किंवा रेल्वे लाईन आहे ती आपण काय करू शकतो ती डिसाइड करू शकतो किंवा मार्क करू शकतो. ओके, आपण त्या फील्डवरती न जाता पण देन वी कॅन also locate the dam site. जे काही डॅम साइट वगैरे जे आहे ती लोकेट करू शकतोय. देन आफ्टर दॅट टनेलिंग जे काही बोगदे वगैरे आहेत ते as well as we can go for the alignment of the tunneling also. Then silting of reservoir. In this case also we can monitor the situation of the reservoir.
म्हणजे जे काय आपलं डस्ट डर्ट जे काय आपल्या रिव्हर मधून जे काही कॅरी होणार आहे, ओके, पाण्याबरोबर येणार आहे, तर त्याचं जे काही सिल्टिंग होणार आहे, म्हणजे गाळ वगैरे बसतोय बघा रिझर्वायर मध्ये, तर प्रत्येक वर्षी किती गाळ बसलेला आहे किंवा त्या गाळ बसलेल्यामुळं ती जी काही वॉटरची कॅपॅसिटी, त्या रिझर्वायरची जी काही कॅपॅसिटी आहे, किती क्वांटिटीमध्ये जे काही पाणी साचवलेलं आहे, तर ह्या सिल्टिंग मुळे किती कमी होत चाललंय वर्षानुवर्ष, आपण हे जे आहे ते कॅल्क्युलेशन पण काय करू शकतो, करू शकतोय. देन आफ्टर दॅट लोकेशन ऑफ पर्कोलेशन टँक्स, जे काही पर्कोलेशन टँक्स आहेत त्याचे लोकेशन आपण डिसाइड करू शकतो. देन कॅचमेंट एरिया अँड कमांड एरिया, स्टडीज ऑफ डॅम साईट, ओके, जी काय डॅम साईट आहे तिथले कमांड एरिया असेल किंवा कॅचमेंट एरिया जो आहे, ओके, त्याच्याबद्दल आपण इन्फॉर्मेशन काढू शकतो, किंवा कॅचमेंट एरिया किती आहे म्हणजे रेनफॉल इंटेन्सिटी वगैरे किती आहे, त्याच्यामुळं रन ऑफ वगैरे किती आहे, किंवा त्याच्यामध्ये आपल्याला जो काही रेन वॉटर जे काय अवेलेबिलिटी आहे ती किती होऊ शकते, ओके, ते आपण डिटरमाइन करू शकतो. देन लोकेशन ऑफ दी ब्रिज साईट, देन डिटर्मिनेशन अँड मॉनिटरिंग सीपेज लॉसेस इन कॅनल्स, ओके, जे काही आपलं कॅनल्स असतात बघा, कॅनल म्हणजेच काय असते, कॅनल इज नथिंग बट इट्स अन आर्टिफिशियल ट्रेंच थ्रू विच वी आर गोइंग टू कॅरी द वॉटर फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस, अँड दॅट water is carried through the canals without using any mechanical or electrical equipments. It works on the gravity, okay, जो काय आपला ग्रॅव्हिटीचा कॉन्सेप्ट आहे त्याच्यावरती आपण काय करतोय, तर हे कॅनल जे आहे ते कॅनल थ्रू आपण पाणी जे आहे ते वाहून नेण्याचं काम करतोय, ओके. कॅनल बघितलं का रे, माहिती का नाही, नळ वगैरे कॅनल, तर त्याचे जे काय आपलं लाइनिंग वगैरे केलेलं असते बघा, लाइनिंग म्हणजेच काय, त्याला जे काही कव्हरिंग प्रोव्हाइड केलेलं असते, का मॉर्टर मटेरियल असेल किंवा सिमेंट कॉन्क्रीट मटेरियल असेल, त्याच्या थ्रू कुठं क्रॅक्स वगैरे गेलेत का, किंवा त्याच्या थ्रू पाणी जे आहे ते सिपेज होते का, म्हणजे खाली पर्कोलेट वगैरे होते का, ते पण आपण काय करू शकतो, डिटरमाइन करू शकतो किंवा मॉनिटर करू शकतो. अँड देन आफ्टर दॅट मिनरल एक्सप्लोरेशन, जे काय मिनरल वेल्थ वगैरे आहेत, ओके, तर त्याचं एक्सप्लोरेशन करू शकतो आपण, किंवा वी कॅन डिटेक्ट इट, okay, so these are the applications of remote sensing are there in a civil engineering field. Slide change होत नाही, झालं का रे, लिहिलं काय तुम्ही? Then advantages of remote sensing. First advantage is relatively cheap and rapid method of acquiring information over a large geographical area. Means whatever field is there, if its size is more or large, in that case, cheaply or within a time, we can get the information about that particular region. जर काही समजा आपला सोलापूर पूर्ण जिल्हा आहे, सोलापूर जिल्ह्यामध्ये बाबा कुठल्या टाईपचं फील्ड वगैरे आपण कुठल्या कुठल्या एरियामध्ये घेतलेलं आहे ते कॅल्क्युलेशन असेल, किंवा त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन असेल, किंवा फॉरेस्ट जे आहे त्या फॉरेस्टचा एरिया वगैरे किती आहे, कुठल्या कुठल्या रिजन मध्ये आहे सोलापूर जिल्ह्यातल्या, ह्या ज्या काही डेटा जो आहे तो आपण काय करू शकतो, तर इझिली डिटरमाइन करू शकतो. किंवा ज्या काही रिव्हर्स वगैरे आहेत तर त्या रिव्हर मध्ये वॉटर आहे का नाही, किंवा रिझर्वायर आहे तर रिझर्वायर मध्ये वॉटर कॅपॅसिटी किती आहे, किंवा सध्याची परिस्थिती काय आहे, ह्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण सिम्पली आणि इझिली मिळवू शकतो. इट इज द ओनली प्रॅक्टिकल वे टू ऑब्टेन डेटा फ्रॉम इनएक्सेसिबल रिजन्स. ज्या ठिकाणी आपण पोहोचू शकत नाही त्या ठिकाणचा जो काय डेटा आहे किंवा त्या जे काय ऑब्जेक्ट्स आहेत त्याच्याबद्दलची इन्फॉर्मेशन जी आहे ती आपण इझिली आपण काय करू शकतोय, तर गॅदर करू शकतोय, ओके. Easy to manipulate with computer and combine with others geographic coverage in GIS, ओके. म्हणजे जो काय डेटा वगैरे आपल्याला मिळालेला आहे तर त्या डेटामध्ये आपण काय करू शकतो, मॅनिप्युलेशन करू शकतो. म्हणजेच काय करू शकतोय, तर जर काही समजा आपल्याकडं ठराविक रिडिंग्स आहेत, काहीतरी समजा एक 10 रिडिंग आहेत, त्या 10 रिडिंग ज्या आहेत त्या 1 ते 15च्या दरम्यान आहेत, मधल्या 5 ज्या आहेत त्या रिडिंग नाहीत, मिसिंग आहेत, तर त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, तर मॅनिप्युलेशन करू शकतो, किंवा
इकडं 3 असेल तर इकडं 5 असेल तर मध्ये काय असायला पाहिजे, 4 असायला पाहिजे. या पद्धतीने आपण काय करू शकतो तर ते मॅनिप्युलेशन पण करू शकतो. ओके, चीप अँड रॅपिड मेथड of constructing base map in absence of detailed land survey. Before going to the land survey, okay, or field survey by using the equipments or devices, okay, we can prepare the base map, okay, uh, by using the remote sensing in a cheap way, as well as we can do it within time, okay, or very less time. जर काही समजा आपल्याला एखाद्या फील्डचा सर्वे वगैरे करायचा असेल तर त्या फील्ड विषयी माहिती जी आहे ती आपण रिमोट सेन्सिंगच्या सहाय्याने लवकरात लवकर घेऊ शकतोय, किंवा त्याचा एरिया जो आहे तो कसा आहे, काय आहे, ओके, त्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण इझिली मिळवू शकतोय. सो दीज आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ रिमोट सेन्सिंग. The next point is there, GIS. Okay, so that point we will discuss in a next session. Okay.